Hey abrazos que esperamos toda la vida. Abrazos que imaginamos mil veces en instrumento, que ensayamos en silencio. Que sentimos tan cerca que casi podemos percibir su calidez. Luego están esos abrazos que nunca llegan, que se quedan suspendidos en el aire como promesas rotas, que nos persiguen para siempre. Estis mi historia sobre uno de esos abrazos. El abrazo que nunca di, el abrazo que nunca recibí. Pero que levo conmigo cada día de mi vida. Todo comenzó una tarde de noviembre. 3 semanas después del funeral de mi padre. La casa todavía olía a él. Es perfume de colonia barata mezclado con el aroma del café que tomaba todas las mañanas. Yo estaba ordenando sus cosas, una tarea que había estado posponiendo porque sabía que sería dolorosa. Cada objeto era un recordatorio, cada prenda guardaba una memoria. Sus camisas perfectamente planchadas que nunca arrugaba. Sus zapatos lustrados que limpiaba religiosamente cada domingo. Sus libros que jamás comentaba, pero que leía con devoción. Estaba vaciando el último cajón de su escritorio cuando le encontré una carta. Un sobre amor lento por el tiempo, con mi nombre escrito en su letra temblorosa pero inconfundible. La fecha en la esquina superior me dejó sin aliento. 5 ecos atrás. 5 ecos que esa carta había estado ahí, esperando, mientras yo visitaba esa casa cada semana. Mientras compartíamos cenas en silencio. Mientras vivíamos como dos extragos bajo el mismo techo emocional. Mis manos temblaron al sostener el sobre. No la abrí de inmediato. No pedía letters. Porque algo en mi interior sabía que lo que contenía esa carta cambiaría todo. No estaba seguro de estar preparado para ese cambio. La dejé sobre el escritorio. Me senté en su vieja silla de cuero. Ese don pasaba horas leyendo sin decir palabra. Don se refugiaba del mundo. Don probablemente escribió esas líneas que ahora me adoraba leer fue un hombre. De silencios. De miradas que nunca terminaban de expresar nada. De palabras contenidas que morían en su garganta antes de nacer. Durante ecos que simplemente no me quería. Que yo era una decepción para él. Que nada de lo que hiciera sería suficiente para ganarme aunque fuera una sonrisa de aprobación. Crecí en una casa donde el afecto era un idioma que nadie hablaba. Don los te quiero no existían los abrazos eran gestos incómodos reservados para ocasiones extraordinarias que nunca llegaban. Recuerdo perfectamente. La primera vez que sentí es vacío. Tenía 8 ecos acababa de ganar mi primer trofeo en un concurso de matemáticas del colegio. Liga casa corriendo con el pequeño trofeo dorado brillando en mis manos, una sonrisa que me parcha la cara. Mi padre estaba leyendo el periódico en su silla. Le mostré mi premio, esperando verlo orgulloso, esperando que me levantara en brazos como vea que otros padres hacían con sus hijos. Él levantó la vista apenas un segundo. Asintió con la cabeza. Murmuró un bien casi inaudible. Volvió a su lectura. Algo se rompió en mis dilators. Algo que un niño de 8 ecos no debería perder. La esperanza de ser visto, de ser importante para la persona que más importa. Pero no fue la única vez. Fue solo la primera de muchas. Cuando me gradué del colegio con honors. Cuando entré a la universidad que tanto me costó. Cuando conseguí mi primer trabajo. Cuando publiqué mi primer artículo. Cada logro era recibido con el mismo gesto. Un asentimiento silencioso. Una palmada torpe en el hombro si tenía suerte. Luego a él. Regreso inmediato a su zona de confort, a su silencio protector. Con los ecos, dije de buscar su aprobación. O al menos eso me decía a mí mismo. Construí muros alrededor de mi corazón. Me convencí de que no necesitaba su afecto. De que era más fuerte sin él. Me volví independiente, autosuficiente, orgulloso de no necesitar a nadie. Pero en las noches, cuando bajaba la guardia, cuando los muros se agrietaban, todavía era ese niño de 8 ecos esperando un abrazo que nunca legaba. La relación con mi padre se convirtió en una coreografía, perfectamente ensayada de distancia emocional.
nos vamos, compartimos espacios, intercambiamos palabras sobre el clima, sobre noticias, sobre cualquier cosa que no requiriera vulnerabilidad. Éramos dos actores representando los roles de padre y hijo sin sentir realmente los papeles. Y lo más triste es que ambos sabíamos que algo estaba roto, pero ninguno sabía cómo repararlo, o quizás teníamos demasiado miedo de intentarlo. Ahora, sentado en su silla con esa carta sin abrir frente a mí, me preguntaba cuántas palabras. No dichas contenía y sobre. Cuántos te quiero, que nunca pronuncio, cuántas explicaciones que nunca dio. Cuántos sentimientos que guardo bajo leve hasta que fue demasiado tarde. Mi padre había muerto 3 semanas atrás, y yo ni siquiera le había dado un último abrazo. Lo vi poco a poco en ese cama de hospital y cuando llegó el final. Solo estreché su mano fría, y dije adiós con la misma frialdad que habíamos compartido toda la vida. Y ahora tenía esa carta. Esa maldita carta que le viva 5 ecos. Esperando ser leída. Guard la carta en el bolsillo de mi chaqueta y salí de esa casa. No podía abrirla todavía. Necesitaba tiempo, necesitaba respirar, necesitaba recordar por qué dolía tanto. Porque el dolor no viene solo del presente, sino de todas esas veces en el pasado donde esperamos algo que nunca llegó. Esa noche, en mi apartamento, me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana. Afuera llovía suavemente, y el sonido de las gotas contra el cristal me devolvió a todos esos momentos donde había inhalado su presencia emocional, su aprobación, su cariño. Momentos que había enarrado profundamente. Pero que ahora emergían con una claridad dolorosa. Record mi graduación de la universidad. Había trabajado tan duro durante 4 años, noches sin dormir, sacrificios constantes todo para llegar a ese momento. Cuando cruzaba el escenario para recibir mi diploma, busqué su rostro entre la multitud. Estaba allí, sentado en una de las últimas filas, con esa expresión neutral que siempre lavaba como una máscara. No sonrió cuando pronunciaron mi nombre con honores. No aplaudió más fuerte que los demás. No mostró nada que indicara que era su hijo a la arriba. Cumpliendo un sueño. Después de la ceremonia, me acerca él con el diploma en las manos y el corazón lleno de esperanza. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta vez me diría lo orgulloso que estaba. Tal vez esta vez me abrazaría letters. Me miró, observa el diploma, y dijo, bien, ahora tendrás que buscar trabajo, eso fue to do. Ninguna felicitación, ningún reconocimiento del esfuerzo, ninguna emoción en su voz. Solo practicidad, solo distancia. Solo es muro invisible que siempre había entre nosotros. Recuerdo que esa noche loré por primera vez en ecos. No de alegría por haberme graduado, sino de tristeza por no poder compartir esa alegría con la única persona cuya opinión realmente me importaba. Me juro a mí mismo que esa sería la última vez que buscaría su aprobación. Que a partir de ese momento, viviría para mí. No para él. Pero las promesas que nos hacemos en medio del dolor rara vez se cumplen. Hubo otro momento. Ecos después, cuando publiqué mi primer artículo en una revista importante. Era algo por lo que había luchado durante meses, un logro profesional que significaba mucho para mí. Le leave una copia impresa, marcada con mi nombre en la portada. Lo hojeo por encima, sin realmente leer, y lo dejo sobre la mesa. Tu madre estaría orgullosa, Dio, tu madre. Noel. Siempre usaba a mi madre fallecida como escudo, como una manera de expresar emociones sin tener que reconocerlas como prop. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años. Ella era el punto emocional entre mi padre y yo, la traductora. De sus silencios, la que me explicaba que él me quería aunque no lo demostrara. Cuando ella se fue, es punto se derrumbó y nos quedamos en orillas opuestas de un río que ninguno sabía cómo cruzar. Yo perdí a mi madre, pero en cierto modo también perdí a mi padre porque sin ella, él se volvió en más distante, más encerrado en sí mismo, más inalcanzable, pero no todos los recuerdos eran de logros ignorados.
También estaban esos momentos de dolor donde más necesito su consuelo, y no lo encontré. Como cuando terminé mi primera relación seria, destrozado emocionalmente, sintiendo como si mi mundo se hubiera desmoronado. Lik e su casa buscando no sé qué exactamente. Consuelo? Un abrazo? Palabras sabias? Me senté frente a él, y, con la voz quebrada, le conté lo que había pasado. Él escuchó en silencio, como siempre. Cuando terminé de hablar, esperé. Esperé que dijera algo, que me mirara con compasión. Que me dijera que todo estaría bien, que el dolor pasaría, que yo merecía ser amado. Pero solo dio. Así es la vida. Hay que seguir adelante. Y volvió a lo que estaba haciendo, como si mi dolor fuera un trámite menor que despacar rápidamente. Me fui de su casa sintiéndome más solo que nunca. Porque una cosa es estar solo cuando no tienes a nadie, y otra muy distinta es estar solo. Cuando tienes a alguien que debería estar ahí para ti, pero elige no estarlo. Y esa noche comprendí que mi padre no era malo, ni indiferente por malicia, simplemente no sabía cómo ser diferente. No sabía cómo conectar emocionalmente, cómo expresar afecto, cómo ser vulnerable. Y yo, siendo su hijo, había heredado parte de esa incapacidad. Con los ecos me di cuenta de que yo también me estaba volviendo como él. Frío, distante, incapaz de expresar lo que sentía liters. Mis propias relaciones fracasaban porque no sabía cómo abrirme, cómo mostrar vulnerabilidad, cómo pedir o dar afecto sin sentir que estaba perdiendo algo de mí mismo. Era aterrador reconocer que me estaba convirtiendo en la persona de la que había huido toda mi vida. Pero lo más doloroso no eran los grandes momentos. Eran las pequeñas cosas cotidianas. Como cuando pasaba por su casa cada semana para asegurarme de que estaba bien, y compartíamos esas escenas en silencio donde apenas cruzábamos 10 palabras. Yo quería preguntar algunas cosas, como había sido su vida, qué sentía, qué pensaba. Si alguna vez había sido feliz, si alguna vez me había visto realmente. Pero las preguntas morían en mi garganta, ahogadas por el peso de todos los ecos de distancia acumulada. Recuerdo una tarde de domingo, específicamente. Estábamos sentados en su sala, él leyendo y yo revisando mi teléfono, cada uno en su propia isla de soledad. La luz del atardecer entraba por la ventana, pintando todo de dorado. Y tuve un pensamiento repentino y aterrador. Un día él no estará aquí, y yo me arrepentiré de no haber dicho nada. El impulso de hablar, de romper el silencio, de decirlo. Todo lo que sentía, fue tan fuerte que casi me levanto de la silla, casi, pero no lo hice, porque el miedo era más fuerte. Miedo a su rechazo, miedo a su indiferencia, miedo a abrir esa herida que había estado cubriendo durante décadas. Así que dije pasar el momento, como había dejado pasar tantos otros. Y la vida continúa en su ritmo de silencios cómodos y corazones cerrados. Ahora, mirando la lluvia caer, con esa carta sin abrir en mi bolsillo, me preguntaba cuántos momentos como habíamos dejado pasar. Cuántas oportunidades de conexión habíamos desperdiciado por miedo, por orgullo, por no saber cómo dar el primer paso. Y lo peor de todo era saber que ya no habría más oportunidades. Que todos esos momentos estaban perdidos para siempre, y que lo único que me quedaba eran los recuerdos. De lo que pudo haber sido y nunca fui la mañana luego en marzo por la tarde. Era mi tía Carmen, la hermana de mi padre, con esa voz temblorosa. Que solo se usa para darme las noticias. Tu padre está en el hospital. Es grave, deberías venir. Colgué el teléfono y me quedé paralizado, mirando la pantalla del móvil como si fuera un objeto extraño. Sabía que es momento llegaría alguien dialects. Mi padre tenía 72 años, fumaba desde las 10 y su salud había sido una preocupación silenciosa que todos compartíamos pero nadie mencionaba. Aún así, no estaba preparado conduje hasta el hospital con el piloto automático activado. Mi mente era un caos de pensamientos contradictorios. Una parte me sentía pánico genuino ante la idea de perderlo. Otra parte,
esa part oscura, q todos tenemos pero q rara vez admitamos, se preguntaba si realmente me importaba tanto. Ecos de distancia emocional habían creado una especie de entumecimiento en mí. Una protección contra el dolor que ahora me hacía sentir culpable por no sentir lo suficiente. Cuando liga su habitación, lo encontré conectado a máquinas. Que pitaban suavemente, marcando el ritmo de una vida que se aferraba con dificultad. Se veía pequeño en esa cama, frágil, nada que ver con el hombre imponente y silencioso que había dominado mi infancia con su mera presencia. Sus ojos se abrieron cuando me senté junto a él, y por un momento solo por un momento fugaz vi. Algo en ellos, era miedo, arrepentimiento, amor, no lo supe entonces y eso me atormenta todavía. Hola, papá, dije y mi voz sonó extrañamente formal, como si estuviera saludando a un conocido leano y no al hombre que me dio la vida. Él asintió levemente, es gesto tan característico suyo. Y murmuró algo inaudible. La enfermera me dijo que estaba estable pero que los próximos días serían críticos. Me sugirió que pasara tiempo con él, que hablara con él. A veces pueden escucharnos mejor de lo que pensamos. Dio con una sonrisa compasiva que me hizo sentir un más incómodo. Durante las siguientes 2 semanas, visité el hospital todos los días después del trabajo. Me sentaba en esa silla de plástico verde junto a su cama, y compartíamos el mismo silencio que habíamos compartido toda la vida, solo que ahora interrumpido por el sonido de las máquinas. Hablábamos de cosas sin importancia, el clima, las noticias, el estado del jardín de su casa que yo había empezado a cuidar. Conversations superficiales que no decían nada real, que no tocaban nada verdadero. Y lo peor es que había tanto que quería decirlo. Tanto que había guardado durante. Ecos y que ahora se agolpaba en mi garganta, queriendo salir, necesitando ser dicho. Quería preguntarle por qué nunca me abrazó cuando era niño. Quería saber si alguna vez se sintió orgulloso de mí. Quería entender qué le pasaba por la cabeza cuando me miraba con esos ojos impenetrables. Quería decirle que lo perdonaba. Por todo el afecto que nunca me dio, pero también quería que él pidiera perdón. Quería gritarle que me había hecho falta toda mi vida, pero también quería abrazarlo y decirle que lo quería a pesar de todo. Pero cada vez que abría la boca para decir algo real, algo importante, el miedo me paralizaba. El miedo al rechazo. Incluso ahora, incluso cuando estaba tan vulnerable. Y si le abría mi corazón y él seguía sin responder. Y si le confesaba todo es dolor acumulado y él simplemente asentía con la cabeza como siempre. No podría soportar una última decepción. Así que guard silencio, y el silencio se hizo más pesado con cada visita. Hubo un momento, una tarde de jueves, en que casi lo logró. Mi padre había tenido un día mejor, estaba más alerta, más presente. Me miró directamente a los ojos. Algo que rara vez hacía, y empezó a hablar. Su voz era débil, pero había urgencia en ella, dijo yo. Necesito que sepas que ... Se detuvo, buscando las palabras, y yo me incliné hacia adelante, con el corazón acelerado, sintiendo que finalmente, iba a pasar algo real entre nosotros. Pero entonces entró la enfermera para revisar sus signos vitales, y el momento se perdió. Cuando se fue, mi padre parecía cansado, cerró los ojos, y yo, cobarde como siempre, no insistí. No le pregunté qué quería decirme, no completé esa conversación que ambos necesitábamos. Me dije a mí mismo que había otro momento. Que mañana podríamos hablar. Que teníamos tiempo. Y esa noche, de vuelta en mi apartamento, me odié a mí mismo. Me odié por mi cobardía, por mi orgullo, por todos esos muros que había construido tan cuidadosamente que ahora no sabía cómo derribar. Quería llamar al hospital. Quería volver corriendo y decirle todo lo que sentía. Pero no lo hice. Me convencí de que era tarde, de que estaría dormido, de que mañana sería mejor momento.
Las visitas continuaron igual durante días ms. Yo ligaba, nos saludábamos con incómoda formalidad. Hablábamos de nada. Yo me iba sintiendo cada vez más frustrado conmigo mismo. Era como ver una película don gritas a los personajes que hagan algo, que digan algo, pero ellos no pueden. Wort. Excepto que yo era uno de esos personajes. Podía hacer algo, pero elegía no hacerlo. Mi padre intentó comunicarse varias veces ms. Podía ver en sus ojos que quería decir algo importante, que luchaba contra algo dentro de él. Igual que yo luchaba contra mis propios demonios. Pero cada vez que se acercaba a ese precipicio emocional, yo inconscientemente cambiaba de tema, hablaba del trabajo, mencionaba alguna noticia irrelevante, cualquier cosa para mantener la conversación en terreno seguro. El resentimiento también. Estaba ahí, debo admitirlo. Una parte oscura de mí pensaba, porque tengo que serio cuando el primer paso. Porque no puede el disculparse por todos esos ecos de frialdad. Porque tengo que serio quien rompa el hilo cuando. Fue el quien lo crió. Era una batalla interna constante entre el amor que sentía y el dolor que cargaba. Entre el deseo de conectar y el miedo de ser rechazado una última vez. Recuerdo una conversación particularmente dolorosa. Mi padre había preguntado por mí. Trabajo. Yo le conté sobre un proyecto importante que había completado. Por un momento pareció genuinamente interesado. Suena bien, Dio. Luego agregó algo que me sorprendió. Siempre has sido inteligente. Era el cumplido más directo que me había dado en ecos, quizás en toda mi vida. Mi garganta se cerró. Era el momento perfecto para decirlo. Gracias, papá. Sabes, siempre quise que estuvieras orgulloso de mí. Era el momento perfecto para abrir esa puerta, pero en lugar de eso, sonreí incómodamente y dije, bueno, solo hago mi trabajo. Cambié de tema al pronóstico del tiempo. Vi algo cambiar en sus ojos, una especie de resignación, como si hubiera intentado tender un punto yo lo hubiera rechazado. Tenía razón. ¿Lo había hecho? Por miedo, por orgullo, por todos esos ecos de práctica en mantener la distancia. Y esa noche fue la última vez que lo vi consciente. Al día siguiente empeoró, entró en coma, y una semana después se fue para siempre. Yo me quedé con todas esas palabras no dichas, con todas esas oportunidades perdidas. Con el peso aplastante de saber que había tenido la oportunidad de romper ese ciclo de silencio. Había elegido mantenerlo. Había elegido el miedo sobre amor. Ahora tendré que vivir con eso para siempre. Pasaron 3 semanas. Desde el funeral antes de que tuviera el valor de abrir esa carta. 3 semanas. En las que el sobre en lento me miraba desde el escritorio de mi padre como un reproche silencioso, como un testigo de mi cobardias. Cada día entraba a esa habitación con la intención de leerla. Cada día encontraba una excusa para posponerlo. Tenía que terminar de ordenar sus cosas, tenía que revisar documentos, tenía que hacer llamadas. Cualquier cosa menos enfrentarme. A esas palabras, que él había escrito 5 ecos atrás, pero esa tarde de diciembre. Cuando la casa estaba sumida en el silencio típico de los días grises de invierno, finalmente lo hice. Me senté en su silla, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el sobre. Lo abrí con cuidado, como si las palabras dentro fueran tan frágiles que pudieran romperse con un movimiento brusco de la letra era temblorosa, ms de lo que recordaba. Reconocí inmediatamente es trazo irregular que había visto en listas de compras y notas breves. Pero nunca en algo tan personal. La carta tenía 2 páginas, escritas en ambos lados. 4 páginas de palabras que mi padre había guardado para sí durante 5 ecos. Empecé a leer, y con cada línea sentía como se ni desmoronaba algo. Dentro. Hijo, comenzaba, y has simple palabra mi quebró. Nunca me había llamado así en voz alta. Siempre era mi nombre, seco, directo, sin el peso emocional que conlleva la palabra hijo.
Para y estaba escrita con tinta azul que se había desvanecido ligeramente con el tiempo. Levo días intentando escribir esto, y cada vez que empiezo las palabras se me escapan. No soy bueno con las palabras. Nunca lo he sido. Pero hey. Cosas que necesito decir, aunque no sepa cómo decirlas en persona. Quizás sí es más fácil así, escribiéndolas en papel. Don no tengo que ver tus ojos y enfrentarme lo que pueda encontrar en ellos. Decepción, indiferencia, o peor aún, es mismo vacío que yo te he enseñado a mostrar. Tuve que detenerme. Las lágrimas nublaban mi visión y necesitaba limpiarme los ojos para continuar. Mi padre sabía letras. Sabía lo que había entre nosotros, sabía del vacío, sabía del dolor. Y sin embargo, nunca lo habíamos hablado. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, siempre lo he estado. Des que eres un niño y legas corriendo con el trofeo de matemáticas, tan feliz, con los ojos brillando de emoción. Recuerdo. Está perfectamente. Recuerdo como se me cerró la garganta, como quis levantar en brazos, y decir lo orgulloso que me sientes. Pero no pude. Me quedé congelado en mi silla, atrapado en mi propia incapacidad, y solo pude dar es patético asentimiento de cabeza. Vi como la luz se apagó en tus ojos está, y me odié por ello. Pero no sabía cómo arreglarlo. Mi respiración se volvió irregular. Él lo había visto. Había visto como algo se rompió en mi isda, y la había importado. Pero yo nunca lo supe. Seguí leyendo, casi desesperado ahora por absorber cada palabra. Mi padre fue un hombre duro, hijo. Creció en tiempos difíciles don mostrar emoción era visto como debilidad. Él nunca me abrazó, nunca me dio que me quería, nunca me mostró afecto de ninguna forma. Cuando yo lloraba de niño me decía que los hombres no lloran. Cuando tenía miedo, me decía que fuera valiente. Cuando quería un abrazo, me daba una palmada en la espalda y me mandaba a jugar. Así me criaron, y aunque me juré que sería diferente contigo, descubrí que no sabía cómo. Los patrones que nos enseñan de niños se quedan grabados tan profundo que es casi imposible borrarlos. Empecé a entender. Mi padre no era solo el hombre frío que había conocido. Era también un niño que nunca recibió lo que necesitaba, que creció con las mismas heridas que me había transmitido a mí. Era un ciclo que venía de atrás, de su padre, y probablemente del padre de su padre. Una cadena de silencios y afectos. Contenidos que se transmite de generación en generación. Cada logro tuyo era un motivo de orgullo para mí. Cuando te graduaste del colegio, cuando entraste a la universidad, cuando conseguiste ese trabajo que tanto querías. Cada vez quería. Decírtelo, quería abrazarte, quería que supieras cuánto significaba para mí verte convertir en el hombre que eres. Pero las palabras se me quedaban atoradas en la garganta, como si hubiera un muro invisible entre lo que sentía y lo que podía expresar. Las lágrimas caen libremente ahora sobre el papel, manchando ligeramente la tinta. No intenté detenerlas. Mi padre había sentido todo lo que yo había anhelado que sintiera. El orgullo estaba allí. El amor estaba allí. Simplemente no sabía cómo mostrarlo. Sé que he sido un mal padre en muchos sentidos. Sé que te he fallado. De las formas que más importan. No te di los abrazos que necesitabas, no te di las palabras que querías escuchar, no fue el padre cariñoso que mereces. Y lo peor es que vi como eso te afectaba, vi como te volviste más distante con los ecos, como levantaste tus propios muros para protegerte mi frialdad. Y me rompía el corazón saber que te estaba convirtiendo en una versión de mí mismo. Transmitiendo la misma incapacidad que heredé de mi padre. Entendí entonces algo que nunca había considerado. Él también había sufrido. No era solo yo quien cargaba con el dolor de nuestra relación rota. Él también lo sentía, también lo vivía, también se atormentaba por ello. Solo que los dos lo hacíamos en silencio, cada uno en su propia prisión emocional, sin saber. Que el otro estaba igual de atrapado. He intentado acercarme a ti tantas veces.
He ensayado conversations en mi cabeza, he imaginado escenarios don finalmente rompo el silencio, y te digo todo lo que siento. Pero cuando estamos frente a frente, cuando tengo la oportunidad, el miedo me paraliza. Why si me rechazas? Why si es demasiado tarde? Why si te he hecho tanto daño que ya no he vuelta atrás? Así que vuelvo en mi zona segura, al silencio, a las conversations superficial sobre el clima y las noticias. Dios mío. Él había sentido el mismo miedo que yo. El mismo terror al rechazo, la misma incertidumbre, la misma sensación de que quizás era demasiado tarde. Los dos habíamos estado esperando al otro. Los dos habíamos querido dar el primer paso, pero nos habíamos paralizado por el mismo miedo. Escribo esta carta porque no sé cuánto tiempo nos tendrá. No estoy enfermo, al menos no que sepa, pero tengo 70 años y he firmado toda mi vida. Sé que el tiempo se agota. Why no quiero de este mundo sin que sepas la verdad? Te quiero, hijo. Te he querido desde el momento en que naciste, desde la primera vez que te sostuve en mis brazos y sentí. Es terror y esa alegría abrumadora de ser responsable de otra vida. Te quiero en cada logro, en cada momento, incluso en los silencios incómodos que compartimos, te quiero. Ahí estaba. Las palabras que nunca me dio en persona, escritas en papel, guardadas en un cajón durante 5 años. Mi padre me quería letters. Siempre me había querido. Solo que el amor descubrí en ese momento no siempre sabe expresarse. A veces el amor está atrapado dentro de personas que nunca aprendieron el lenguaje del afecto, que cargan con sus propias heridas y límites si hay ones dot. La última parte de la carta era la más dolorosa de todas. No sé si alguna vez te dar esta carta. Parte mi quiera hacerlo mañana mismo, sentarme contigo y hacer leerla mientras estoy ahí. Pero otra parte miedo de tu reacción, de que si demasiado, de que después de ecos de frialdad, esto te parezca falso o desesperado. Así que la guardar aquí, y quizás algún día encuentre el valor de dártela. O quizás la encontrarás tú mismo cuando yo ya no esté. Y al menos sabrás que aunque fui un desastre expresándolo, siempre te amo. Si estás leyendo esto y yo ya me fui. Perdóname, hijo. Perdóname por no haber sido más valiente. Tu padre que nunca supo cómo decirlo, pero que siempre sintió todo. Dije caer la carta y lore como no había logrado desde que era niño. Lore por los ecos perdidos, por las palabras no dichas, por los abrazos que nunca nos dimos. Lore por mi padre, atrapado en su propia incapacidad. Lore por mí mismo, por haber heredado esa misma incapacidad. Lore porque finalmente entendía que los dos habíamos estado sufriendo lo mismo, queriendo lo mismo, pero sin saber cómo alcanzarlo. Y Lore porque ahora que lo sabía todo, ya era demasiado tarde para hacer nada al respecto. Los días siguientes a leer esa carta fueron extraños. Me moví por el mundo como si estuviera bajo el agua, viendo todo a través de una lente diferente. Las palabras de mi padre resonaban constantemente en mi mente, reescribiendo cada memoria que tenía de él. Es a sentimiento de cabeza cuando gana el trofeo, ya no era indiferencia, era un hombre atrapado en su propia incapacidad. Y seis cenas en silencio ya no eran frialdad, eran dos personas que se querían pero no sabían cómo decírselo. Todo mi pasado estaba siendo reinterpretado a la luz de esa carta. El dolor seguía allí, no voy a mentir. Saber que mi padre me quería. No borraba mágicamente los ecos de soledad emocional, no sanaba instantáneamente las heridas de sentirme invisible. Pero había algo en esa hora, algo que antes no existía, comprensión. Y con la comprensión vino algo parecido al perdón. Aunque tardé semanas en reconocerlo como tal dot, me di cuenta de que había estado cargando con una narrativa muy específica toda mi vida. Mi padre era el villano de mi historia, el hombre frío que me había negado el amor que merecía letters. Pero esa carta me mostró que él también era víctima de su propia historia, de su propio padre, de una cadena de generaciones. No excusaba su comportamiento, pero lo explicaba. Y de alguna forma, eso me liberaba.
Un poco del resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Una tarde. Unas 4 semanas después de leer la carta, volví a su casa. Había estado evitándola desde entonces, incapaz de enfrentarme a ese espacio lleno de su ausencia. Pero es de ascendí que necesitaba estar. Ahí. Entré a su habitación y me senté en su cama, mirando las fotos que tenía en su mesita de noche. Había una de mi graduación universitaria que nunca había visto antes. Yo estaba sonriendo en la foto, sosteniendo mi diploma, y mi padre estaba a mi lado con esa expresión seria que siempre tenía letters. Pero ahora, mirándola con ojos nuevos, pude ver algo que antes no había notado. Su mano descansaba levemente sobre mi hombro. Un gesto pequeño pero significativo para un hombre que raramente tocaba a nadie. Había guardado esa foto. La había puesto junto a su cama. Don podía verla cada noche antes de dormir. Es de tal me pareció el corazón de una forma completamente diferente. Mi padre había estado orgulloso. Lo suficientemente orgulloso como para guardar esa foto, para mirarla regularmente. Solo que yo nunca lo había sabido porque él nunca supo cómo discernirlo. Encontré más fotos escondidas en cajones. Fotos de mi infancia, de momentos que yo había asumido que no le importaban. Una de mi primer día de colegio, otra de un cumpleaños don aparecía soplando las velas, otra de una obra de teatro escolar don yo tenía un papel pequeño. Él las había guardado todas. Había estado documentando mi vida en silencio. Atesorando estos momentos sin que yo supiera que lo hacía. Lore de nuevo está, pero fueron lágrimas diferentes. No eran lágrimas de dolor por él, sino algo más complejo. Una mezcla de tristeza por lo que perdemos, gratitud por finalmente entender. Y una ternura profunda hacia es hombre torpe que había intentado su manera mostrarme amor, aunque fuera de formas que yo no podía ver en ese momento. Empecé a ir al cementerio regularmente después de eso. Al principio solo me sentaba frente a su tumba en silencio, sin saber qué decir. Pero poco a poco comencé a hablar. Le conté sobre mi día, sobre mi trabajo, sobre las cosas pequeñas y grandes que sucedían en mi vida. Y por primera vez, le dije las cosas que nunca pude decir en vida. Te perdono, papá, le dije una tarde lluviosa de enero. Perdono tu silencio, perdono tu incapacidad, perdono todos esos ecos de distancia. Porque ahora entiendo que tú también estabas sufriendo. Entiendo que haces lo mejor que puedes con las herramientas emocionales que tenías. Y lamento no haber sido más valiente cuando estabas aquí. Lamento haber dejado que el miedo ganara, igual que tú lo dejaste ganar. Los dos perdemos, papá. Pero también los dos nos queríamos. Y eso es lo que importa ahora. Había algo liberador en esas conversaciones unilaterales. Finalmente podía decir todo lo que había guardado, sin miedo al rechazo, sin miedo a su silencio. Y aunque él no podía responder, sentía que de alguna forma me escuchaba. La carta de mi padre también me enseñó algo fundamental sobre mí mismo. Estaba repitiendo sus patrones. No tenía hijos, pero en mis relaciones, en mis amistades, en cada conexión humana, había construido los mismos muros que él había construido. Había aprendido también su lección de distancia emocional que la había convertido en mi forma de vivir. Y me di cuenta de que si no hacía algo al respecto, moriría igual que él, lleno de amor que nunca supe expresar. Escribiendo cartas que nunca entregaría, así que empecé a cambiar. Fue difícil, terriblemente difícil. Décadas de condicionamiento no se borran de la noche a la mañana. Pero comencé a intentar. Mi mejor amigo con quien había tenido una relación tan emocionalmente distante como la que tuve con mi padre, y le dije, hoy, solo quería que supieras que eres importante para mí, que valoro nuestra amistad. Fueron palabras simples, pero que nunca antes había dicho. Él se quedó en silencio unos segundos, sorprendido, y luego respondió, tú también eres importante para mí. Fue un momento pequeño, pero significativo. Empecé a decir te quiero, cuando lo sentía.
E dar abrazos sin esperar ocasiones especiales, e expresar orgullo y aprecio en lugar de guardarlo. No siempre irá cómodo. A veces me siento expuesto. Vulnerable, como si estuviera caminando desnudo emocionalmente. Pero cada vez se volvía un poco más fácil, un poco más natural. Le conté a mi tía Carmen sobre la carta. Ella lloró cuando la leo. Tu padre era un buen hombre, mi dio. Solo que venía de una familia donde el amor era algo que se asumía pero nunca se dice letters. Mi padre, tu abuelo, era igual. Nunca nos abrazó, nunca nos dio que nos quería letters. Tu padre rompió con eso en algunos aspectos, trabajó duro para dar una vida mejor de la que él tuvo. Pero en lo emocional. Bueno, no sabía cómo ser diferente. Y esa conversación me dio en ms contexto, ms comprensión. Mi padre no había sido un hombre malo o indiferente. Había sido un hombre, haciendo lo mejor que podía con las herramientas emocionales limitadas. Que le habían dado. Yo tenía la oportunidad que él nunca tuvo. La oportunidad de romper ese ciclo conscientemente. De elegir ser diferente. 3 meses después de leer la carta, volví al cementerio con algo especial. Había escrito mi propia carta para él. En ella le conté todo lo que su carta había significado para mí, cómo había cambiado mi perspectiva, cómo me había liberado. Le conté sobre los cambios que estaba haciendo en mi vida, cómo estaba aprendiendo a expresar lo que sentía letters. Le agradecí por amarme, incluso cuando no supo cómo mostrarlo. Y le prometí que rompería ese ciclo que si alguien ya tenía hijos. Ellos nunca dudarían de mi amor por ellos. Me aradil frente a su tumba y por primera vez en mi vida abracé la lápida. Sé que suena absurdo abrazar una piedra fría letters. Pero en ese momento, con los ojos cerrados y los brazos alrededor de ese granito, pude imaginar que era él. Pude dar ese abrazo que nunca nos damos en vida. Pude sentir, solo por un momento, que chorraba ese círculo que había quedado abierto. Te quiero, papá. Susur contra la piedra. Siempre te he querido, incluso cuando estaba enojado contigo, incluso cuando creía que no me importabas. Y sé que tú también me querías. Yo no necesito que me lo digas de nuevo, lo sé. Y eso es suficiente. El viento sopló suavemente entre los árboles del cementerio, moviendo las hojas con un susurro que casi parece una respuesta. Me quedé allí un rato más, sintiendo una paz que no había sentido en ecos. El dolor todavía estaba allí, probablemente siempre estaría allí. En alguna medida. Pero ahora estaba acompañado de comprensión, de perdón, de gratitud por finalmente conocer la verdad. Cuando me levanté para irme, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en mí. Ya no cargaba ese peso de resentimiento que había llevado durante tanto tiempo. Ya no me preguntaba si mi padre me había querido. Sabía la respuesta. Y aunque ese abrazo nunca llegó cuando ambos estábamos vivos, de alguna forma extraña, lo había dado a hor. Hoy levo la carta de mi padre siempre conmigo, en mi billetera doblada cuidadosamente. A veces cuando me siento chorrado emocionalmente, cuando noto que estoy levantando esos viejos muros, la seco y la lío. Me recuerda lo que puede perderse cuando dejamos que el miedo gane, cuando posponemos las palabras importantes. Cuando asumimos que siempre habrá tiempo. He aprendido que el amor no siempre viene envuelto en palabras bonitas y gestos perfectos. A veces vienen cartas guardadas en cajones, en fotos escondidas en mesetas de noche, en silencios que duelen porque están llenos de cosas que no saben cómo salir. Mi padre me amó a su manera imperfecta, y yo lo amo la más. Y aunque hubiéramos querido que fuera diferente, lo que tuvimos también era real, también era válido. Si estás escuchando esto y tienes a alguien en tu vida a quien amas pero a quien no se lo has dicho, por favor, no esperes. No esperes un momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. No esperes a tener las palabras exactas, porque las palabras nunca serán perfectas. Solo di lo que sientes de ese abrazo, escribe esa carta y entregala mientras en hey. Tiempo,
Porque abrazos que esperamos toda la vida. Y cuando finalmente tenemos el valor de darlos, a veces ya es demasiado tarde. Pero en la perdida, en el arrepentimiento, podemos encontrar comprensión, podemos encontrar perdón, podemos encontrar paz. Yo encontré la mía en una carta amarillenta, en palabras escritas 5 ecos antes, en el amor torcda. Un hombre que nunca supo cómo expresarse. Y aunque es abrazo nunca llegó cuando ambos respirábamos, hoy, frente a su tumba, finalmente se lo di. Y se, en lo más profundo de mi corazón, que él lo sintió.